Mu Parliamentary ya Uganda olunaku lwaleero Artoney General awonedde watono ogajambulwa abaka ba Parliament nga bamukunya ku byagudde ku Muwanga Kivumbi eyali omubaka owa Parliament mu bitundu ebya Butambala era ng'ono ye Deputy President mu Buganda Region wano mu kibiina ekya National Unity Platform. Artoney General ebigambo byayogedde ebimuviiriddeko okubeera ng'ate alumbibwa mu Parliament n'atuuka n'okwagala okuddukamu mbikuleetedde. Mariam Wangadya n'ebibye byongedde okuwanvuwa newankubadde nga yawandiika ebbaluwa eyeegoba ku mulimu bakama be balemeddeko ne bagamba nti tewali nkyukakyuka yonna egenda kukolebwa era Wangadya akyali chairman w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Nalukoola y'omu ku bavuddeyo okulaga obutali bumativu. Bannayuganda abaggyibwa mu ggwanga erya South Africa we twogerera bandibanga bagenda kufuuka bannamagye mu ggye lya Uganda erya UPDF oluvannyuma lw'ettendekero oba ekifo gye baatwalibwa wali mu bitundu by'ekyankwanzi okubeera nga kakati gafuuliddwa amaka gaabwe. Bino nno we mbireetedde oba we nkoledde eggulire lino ng'abawerako bateekebwateekebwa okurikulutingibwa mu ggye lya Uganda erya UPDF ng'ebigambo bino biviiridde ddala mu kamwa k'abamu ku bakulu abali mu gavumenti nga ne General Tumukunde avuddeyo n'akonfaminga bino. Ngera kubeera nga mbikuleetera eggulire mbeere nga ndikuviira ddala ku ntono paka ate bwe tunaguka gye tuteekeddwa okugenda. Omubaka Goreti Namuga avuddeyo naye n'alaga obwennyamivu ku ffujjo n'ebikolwa ebyenyigiddwamu ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga lino. Ono avuddeyo n'ebyama n'attottola ku biki ebyabaddewoko mu lukiiko olumu lwe babaddemu nga abakyala wali n'akiikirira eggwanga erya Netherlands wano mu Uganda. Nabyo mbikuleetedde ogenda kubeera ng'ate obyota buliro. Yelop Joel mu Parliament y'eggwanga talutumidde mwana atabukiddewo abagambye nga we nakomye eggulo nga mweyamye okumpa alipoota ku mayitire ga Muwanga Kivumbi wenjagala olwaleero bamutandikira mu mbuli Muwanga Kivumbi aliwa biki ebimukwatako. Ekyo nno kye kimu ku bikyaya leader of opposition ono Joel mu Parliament y'eggwanga ne batuuka n'okumuleetera etteeka oba ebbago ery'okubeera nga ekifo ky'obwalopu ayino kibeerako balonda mulonde. Baagala abantu abatalondoola nsonga, abantu ab'ekibogwe, abantu abagenda okubeerawo nga bo bagamba ye igwe kikolebwe nga bw'oyagala, ekintu ekitali oba oliawo mu mitendera egyali badde gigobererwa naddala ku ludda lw'omuntu alina okulondoola emirimu gya gavumenti. Katandike ne vidiyo eno ndyoka ate nkomewo nkwongereyo mu birala ebikira ku ebyo. Joel bw'ati ye bw'agambye. The Honorable Muwanga Kivumbi, who was abducted, and I use the word abduction in reference to the law Article 23 because that's not what happened. The learned Attorney General did clarify and agree that Article 23 stipulates what an arrest should be, who does it, where is the person taken, access of the family, lawyers, and then eventually produced in court. Today is day number 6. And we don't know his whereabouts. The good doctor, or the two doctors, the deputy lead of government business, promised, promised that today he will give us a report of where the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi is. So I thought I should remind him through you to give us that feedback. There is another name that I've been raising severally, Mr. Speaker, even here, of a young man called Christopher Godi, also known as King Zale. He was picked up on April 21st by the military in Kamoja. It's now 3 months. He's not been produced in court anywhere. If he did commit any offense, his whereabouts are not known. So we would like government to tell us where are these people, but also to follow the law. Really, that's our interest. And good enough, the Attorney General did clarify what an arrest should be. If somebody is suspected to have committed an offense, produce them in court so that the right thing gets to be done. But the Deputy Prime Minister promised us feedback. Yes, you are now the leader of government business as long as what is your response?
Thank you, Right Honourable Speaker. As Leader of Opposition has stated, I did undertake that today, given opportunity, I would respond. When I left here, I got in touch with our security chiefs, the heads of security agencies, and they have requested me to give them a little more time so that they can facilitate me with an appropriate report to give to Parliament. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. What is the undertaking about the... Owulidde ebigambo ebyo bagambye nti omukulu bamuweeyo akadde bamwongereyo kadde kubanga olunaku lumu oba ekiro kimu kyadde tekimumala okwongera okunoonyereza n'okutegeera wa Muwanga Kivumbi gy'ali n'amayitire ge. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Yelop alemeddeko era bye bino byayogedde agamba nti Muwanga Kivumbi lwakiri mwali badde mubuulira abafamire ye waali ne bava mu bweraliikirivu n'obunkenke bwe balimu. Ekyo nno kyaliyambyeko era takomye okwo ayongeddeko n'okubanja omu ku bakomrade abaawambibwa nga kakati we twogerera ali mu kitundutundu kumpi ettundutundu ly'omwaka gy'emyezi 3 miramba beddu mataddangamu kubwako kya mu Lubaale. Omuvubuka oyo mumanyi bulungi nnyo King Zale bukyanga yawambibwa taddangamu kulabwako ate nga baamutwala nga Lopu bwayogedde baali ba military. Kati nga tukyabanja Muwanga Kivumbi gy'ali eriyo abantu bangi nnyo abawambiddwa oba oli awo nga ne kati abamu bagenda mu myaka 6 tebaddangamu kulabwako. Awamba abantu bano bw'abanga ddala alina by'abavunaana lwaki tabaleeta mu kkooti? Lopu waati bw'ayogedde. Mr. Speaker, yes, the report should come, hopefully soon. But can I request that the family of the Honorable Muwanga Kivumbi, his lawyers and doctors, get to have access to him today? Because what the lead of government business is telling us is that there is a confirmation that security chiefs are holding him. So wherever he is, via Article 20, can his family, his lawyers and doctors get to have access to him in fulfillment of the law as we wait for that report and all of that? Because this really is a command of the law, and I don't think it's a very tall order. I don't think it's a very difficult request that the family, lawyer and doctor get to have access to him. That's my request, that it happens today, sir. And this House advises that the two leaders on this side and the leader of government business, you harmonize and make sure that the families access Honorable Kivumbi. Now, today we have a few more items. Please, let's go to the main things. Procedure about what now, Honorable Portman? We are not proceeding. I think you should give us procedure on why we are not proceeding. Yes. Thank you so much, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, I raised the matter of one Amos Rangomani, who actually applied to, the wife applied to court for an order of writ of habeas corpus. It was granted by Justice Peter Chinove. Government ignored the order of writ of habeas corpus. I raised it on the floor that to the effect that that order is inviolable and non-derogable according to Article. And I'm now taking on this on the floor that actually was going to respond to the reason as to why we were suspending a right which is not guidance, Right Honourable Speaker, as to whether we are proceeding right that whenever human rights matters are raised, we don't get conclusive answers on them. The Learned Attorney General, please. Thank you, Right Honourable Speaker. Actually, before I give an answer,
I note that this is the first time I would address this House when you are in the chair. The first time I did so, the Right Honorable Deputy was in the chair. So I want to take the opportunity to congratulate you, Right Honorable Speaker, to assuming that office. Honorable Speaker, habeas corpus is a fundamental constitutional right. Court, it is applied for in court. It lies to the office holding that person. That office must be known. And when it lies there, that office or place is compelled to produce that person in court, a competent court, to show cause why he should not be released. I've not got it clearly whether that writ of habeas corpus was served on the competent authority which was holding that person. If it was served, it's now upon that authority to produce that person in court and show cause why she should not be released. If it's not yet brought before court, then there's another phase. Ebyo nga tubivuddeko njagala tugenderewo direct mu katambi k'omubaka Nalukoola naye tufune ebigambo nga bw'abyogedde olwo ate ndyoke mbaleetere abantu abalala ab'enjawulo. Programu eno nga bulijjo tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeeko enamba yo eri awo gwe nalina embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Katandike ne kano ndyoka ate nkomewo n'ebirala ebikira ku ebyo. Omuntu abeera ne mukwano gwe waliwo omusajja amuyita Muwanga Kivumbi. Ssebo Otumbuse mumanyi ssebo mukwano gwange. ssebo bwe twali tutandika UID ng'avuuka mu byobufuzi twali naye era ye chairman waffe wa UID yasooka. Musajja munnabyabufuzi mwamuli ate asoma nnyo ebitabo ate aliraddeko ku kyayagala naye baamukwata ssebo naye kooti yamuwadde bail. Kati bwe yamaze okumuwa bail abantu abataategerekesi ne bamugwira ne bamuteeka mu drone ne bamutwala ku mulundi guli oguwedde twayogera ku drone wano. Drone ezo teziri mu mateeka, teri teeka li providinga for drone. Ate bakuteeka mu drone gwe okumala eddakiika 3 asha kati nga gwe kayinza n'okugwamu. ssebo naye bamute mu drone ne bamutwala Friday kati lwa Monday. Njagala okwogera ku nsonga eyo nga mukulu Mweru abaalwana nkuba kubadde kulamusa kuba yes nze bwenti bwe namusiza nga muganda wange ono bwe mulabye n'ensanyuka kuba be baalwana nga balwanyisa effugabbi okukwatibwa nga toyozezza, okubba emiggo nga tonnawoza, okubuzibwawo naye nga kikolebwa state. Naadde ndaba sipiiki y'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ssebo nga yakajja ng'avudde mu nsiko n'agamba abantu balowooza nti tusobola okukola ebintu gavumenti ezaavaako bye zaakola. Ffe tetusobola kukwata muntu nga tawozezza ne tumutwala ne tumusibira awatategeerekeka. ssebo Ffe tutwala mu kooti. Rule of law akomyewo mu Uganda.
n'ate ku Saturday yamaze n'aga nti abaamini baabulanga ngo bajja Nammanve naye mmwe tubatwala mu basement ne tumala ne mujja mu kooti. It is very very unfortunate kubanga omuntu nga Mwanga Kivumbi abadde member wa Parliament omukulembeze w'ekibiina bw'aba nga asobola okuyisibwa bw'ati bannayuganda bameka betutategeera abataliiko mwasizi abayisibwa mu bintu ebifaanagana bwetyo. Nga maliriza ebikolebwa byonna ebikolebwa ennaku zino bijja kuwandiikibwa nekijja kuba kibi nnyo nga bwe nawulira Mwami Museveni ayogera okuba ng'ebikolebero byonna ebyakolebwa abapulezidenti abayitako baamini Bobote gavumenti eno ebitaddemu ne sayansi n'ezeemu n'ekola ebintu byebyo. N'ekyasembayo era naye kyenjagala okumalirako kyekyo Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyeyayogera ng'agamba ekizibu kya Afirika bakulembeze abalemera mu bukulembeze nga bakola ebikolobero ebifaanagana bwe bityo. Kibi nnyo nti kimusanzeeyo emyaka 4 ate ng'akola ebintu bye bimu. Allow me to thank the ministers of this term. Their performance is good so far. And when you hear Sewungu thanking you, don't think it's a simple matter. Even the previous speakers, matters being raised, they are bringing them. But it is interesting that the Attorney General is contradicting himself. It is within your own statement. And that's why normally we insist that you continue, you read your statement as you uploaded it on the system. Within your statement itself, you have stated that Inspector General of Police, the IGG is inspecting the Human Rights Commission. And you are stating again, she's not being investigated. You've talked about tendering in notice of resignation. But remember, Mr. Speaker, sir, that these days, even in court, we use electronic methods, even audio visuals. However, my main interest, Mr. Speaker, is not about resignation. By the time I raised this matter, the Human Rights Commission chairperson had not resigned. But my interest is on Chapter 4 of the Constitution. Chapter 4 of the Constitution. Most of the work, I insist that you read what you are reading on record. You know, he was trying to remind me how we used to work together before he became a minister. And Mr. Speaker, sir, Mr. Speaker, all the issues being raised by our leader of opposition, which are being consumed by the public, are the duties of the Human Rights Commission. They are the duties of the Human Rights Commission. If we are looking for Mwanga Kivumbi, we are looking for the member has talked about and so many others. It is the duty under Article 52 of the Constitution that the Human Rights Commission has all those powers to look for all those people and investigate. But here you are now, there is bickering in the Human Rights Commission. Bickering. Others are talking about people suffering with AIDS, which is against the the HIV Act again, because you cannot subject someone to torture being employed by government because he's HIV positive, then you have to die. Thank you, Honorable. So as I conclude, Mr. Speaker, I would pray through you to the Attorney General and the leader of government business, go back to the appointing authority and make this commission be what it's supposed to be. Otherwise, it is shameful. And people cannot address their issues to an office, an entity, which is also bickering itself. They are going there for remedies, but there are no remedies within the institution that is within government. I beg to rest my issue. But thank you. I think government take note that Honorable Sewungu and others are not satisfied by the performance of the Uganda Human Rights Commission. You want, please, let's move. Guidance, if you want to guide the speaker? Now there have been reports that the chairperson has resigned. Right Honourable Speaker and members,
I wish to inform the House that the chairperson of the Human Rights Commission, Honorable Mariam Fazat Wangadia, submitted a notice of resignation to appointing authority, that is His Excellency the President of Uganda, on 6th July 2026. I wish to highlight that a notice to resign does not amount to resignation, but is merely intended to communicate the desire to resign and cannot be treated as a resignation. I wish to add that Honorable Mariam Fazat Wandaja remains the substantive chairperson of the Commission until she tenders in a letter of resignation to the appointing authority and the resignation is accepted. Therefore, Right Honourable Speaker, I want to affirm to this House that the Commission, the Uganda Human Rights Commission, its operations are not in any way distorted. The Commission continues to operate and perform its mandate in accordance with the law. I beg to submit, Right Honourable Speaker. Thank you. Yesterday, twabadde mu lukiiko, it was a women engagement, twabadde ku the Netherlands Embassy. Nga bayise ababaka abapya, abakyala. Naffe abamu abali mu byobufuzi. Omugenyi omukulu eyatuyise yabadde ambassador wa Netherlands. Twabadde ku makaago wali Kampala Kololo. Right Honourable Speaker Kadaga n'atuguza akatabo kaffe kano. Akatabo ke kano nakaguza emitwalo 10. I bought it 100,000. Nga kaliko The Pathway to Greatness, Life Transforming Lessons for a Generation. Abamu kubabadde mu lukiiko olwo. Mwabaddemu, I'm going to talk about the key figures. Mwabaddemu Right Honourable Kadaga nga guest speaker. Mwabaddemu omukyala wa Honourable Kayinda Otafire. Akulembera ekibiina kye bayita ekyabakyala kye bayita Elevate Her. Mwabaddemu Patricia akulira ekitongole ky'abakyala ekya Ford. Mwabaddemu omukyala eyabadde akulira ekitongole ky'abakyala kye bayita Akina Mama wa Africa. Mwabaddemu Fida. Abalala mwabaddemu mukyala Sarah Bireti. Wabaddewo, the other person was Honorable Hope Mwesije. Hope Mwesije was also there. Mbagambye mwabaddemu mukyala Kayindo Tafire, mwabaddemu Hope Mwesije. There was the Honorable Rebecca Kadaga. There was mukyala Sarah Bireti. Abalala ebitongole by'abakyala ebyo. Naye nga twogera ku butya abakyala baneetaba mu byobufuzi. Right Honourable Kadaga n'atubulya experience ye nga we byali Parliament nga bwe yali. I stood up nembuza Right Honourable, bino byonna tubyogera naye bano boyogerako bakulembeze, have you picked interest in the trending event of the violence in politics, of the brutalization of politics, of the human rights violation in the country, rule of law in the country? Ereta bana bakyala on board. Because bino byonna bitabeerawo, you will not see these women. Right Honourable Bebuzo yabadde abiddamu n'agamba bino Honourable Namuga byayogedde bituufu, naye ng'olaba naye atya ebimu okubyogerako. N'agamba naye we need to have a platform oyogera ku nsonga zino. Naye nkiraba nti okutya is everywhere. It was Honourable Hope Mwesije eyavuddeyo n'agamba nti nedda Right Honourable Kadaga ensonga Namuga zaabuza ate ne Sarah Bireti yazibuuzizza. N'abagamba katulu wano twogera ku bakyala bameka bali mu makomera. Mukyala Kayindo Tafire, bakyala bameka bali mu makomera. Twogera ku bakyala in leadership. Mujjukire byali mu kaluke kalangala ekyo nze nakyogedde. Nembaga kati ne Aida agenda kulayira nti yawangudde akalulu akekalangala kubanga twali twogera ku bakyala. Nembaga mujjukire ekyali Masaka mu bululu bwa bannammere. How have we got there as women? Twogera ku bakyala in leadership, but we have not picked concern about the way the women are treated in leadership. Neza onenchije onebaga nedda. Fa abakyala tugenda kwekolamu omulimu okushapinga society. Omuntu akkirize nti bannansi balina obuyinza okusalawo obutabo baneeyisa
butya obanakulemberwa na butya ensonga zawe zina solving